Hello everyone, welcome to my lecture. Here in this lecture, I am going to explain one specific or particular, it means one of the most important function, which is known as modulus function. Modulus function is very simple, but one tricky point is there. So I am going to explain and I am going to discuss some properties of modulus function. Modulus function কি হয় আর modulus function এ কেনেকুৱা ধৰণৰ property maintain কৰি চলে if you think properly or if you observe properly then you will get the idea. So remember that mathematician has introduced a function whose name is given as modulus function. They have defined that. তেওঁলোকে ডিফাইন কৰিছে যে এটা ফাংচনে যদি এইটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ফাংচনটোৰ নাম হৈছে modulus function. They have already defined. ডিফাইন কৰা মানে বুজি পাইছে না তেওঁলোকে অলৰেডি ফিক্স কৰি থৈ গৈছে যে এটা ফাংচনে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰে সেই প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে মানে মডুলাস ফাংচন বুলি ক'ব লাগিব সো হোৱাট ইজ দ্য কন্ডিশন টু বি স্যাটিসফাইড বাই দ্যাট ফাংচন সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও সো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা এ ফাংচন f of x is equal to this symbol is known as modulus of x. Modulus function is also known as absolute value function. ই হলে absolute value দিয়ে বা সিম্পলি কব পৰা এটা নিউমেৰিকেল এটা ভ্যালু দিয়ে আমাৰ দ্যাট মিন্স হদাই ইয়াৰ আগত প্লাস সাইন থাকিব এটা শুনা f of x is equal to modulus of x জেনাৰেলি এক্সপ্ৰেছনটো আছে modulus ফাংচনৰ এক্সপ্ৰেছন আছে f of x is equal to modulus of x. It is known to you that this x represents the domain element ই হদাই domain to represent কৰে that means whatever may be the value of x you will put here as f is a function f is a function হয় মনে রাখবেন আকবার কইছো particularly if f is a function মানে রিলেশন বলি নাই কোৱা if f is a function then whatever may be the value of x or যিবিলাক ভ্যালু কনসিডার কৰিবা আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক কৰেসপন্ডিং ভ্যালু পাবা প্ৰত্যেকৰ কাৰণে যদি পাই থাকা তেতিয়ালে এই x ৰ ভ্যালুবিলাকক আমি ডোমেইন এলিমেন্ট কম আৰু ডোমেইন ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং যিবিলাক ভ্যালু পাই থাকিবা 1 বহালে obviously কিবা এটা ভ্যালু পাবা 5 বহালে কিবা এটা পাবা 7 বহালে কিবা এটা পাবা এটা সেইবিলাকক আমি যিবিলাক ভ্যালু পাম they are known as range element. That means this one is a place for domain and equal sign or ইফালে যেটো থাকিব it will be known as a range. Okay, then the range or expression. It is also known to you তোমালোকে জানা general expression হৈছে f of x is equal to y. X is the domain element and y is the image of x. Y is the range element. আমি এটা ফাংশন কনসিডার কৰিলে f of x ইকুয়াল টু হদাই কি বুলি কনসিডার কৰো y. What is y? Y is the element which is related to x. তাৰ মানে মই কম f of 3 ইকুয়াল টু যদি মই 5 বুলি কৈছো তেতিয়া হলে এই ফাংশনটো যিকিটা সেটৰ মাজত ডিফাইন কৰা গৈছে যিকিটা সেটৰ মাজত সাপোজ a to a a to b this 3 is an element of the first set and 5 is an element of the second set. Under this expression what you have got 5 is related with 3 or you can say that 3 is related with 5. So, kotha mone rakhiba. So f of x equal to y means what? X is the element of the first set, y is an element of the second set. F of x is equal to y means under the function f x is related with y. সেইকাৰণে আমি f of x এটো জেনাৰেল এক্সপ্ৰেছন হয় সেইকাৰণে আমি f of x কেতিয়াবা কি বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো y. If y is there, in place of y you can easily consider f of x, or if f of x is there, somewhere you may consider y. So এটা কথাটো হল then remember f of x is always equal to y. কথাখাৰ পাহৰি নাযাবা কাৰণ এই বস্তুটো মই অলপ পিছতে ইউজ কৰিম under this one you can easily say that x is related with y 3 is related with 5 the arrow diagram is this one এনেকুৱা ধৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো this is an element of the first set and this one is an element of the second set ঠিক আছে okay বুজিব ট্রাই কৰিবা এতিয়া চোৱা what is the general meaning under the modulus function whatever may be the value of x you will consider this symbol এনেকুৱা এটা symbol লিখিছা this symbol will converted that number to a positive number এটা positive quantity convert কৰিব modulus function gives us positive value always modulus এ আমাক হৰে positive value দিব whatever may be the number you can suppose f of 7 f of x is equal to modulus of x that's why f of 7 is equal to modulus of 7 which is equal to what do you know 7 f of minus 8 is equal to modulus of minus 8 expression is f of x is equal to modulus of x modulus of the x to likhi jata hai
So here in place of x, what is there? -8. I have written -8 here in between these two lines. So its value will be equal to what? 8. Listen, this is the place for x. In place of x, you can consider any real number. Any real number you can consider, and for that real number, you will have always positive value. F of -3/2. Modulus of -3/2. What is the answer? 3/2. Modulus gives us positive values. What is the value of f of 0? Remember, modulus of 0 is always equal to 0. It will not give us negative value. এতিয়া চোৱা কথা এটা কওঁ, in place of x what type of number you can consider? In place of modulus function, in place of x you can consider what to mean by any real number. In place of x you can consider any real number, and for that real number you will have a consecutive value. তোমালোকে corresponding value তোমালোকে ইয়াত x ৰ জেগাত যেটা real number বহাবা, any real number তোমালোকে যদি বহাই দিয়া, any number you can put it here, and for that real number you will have a positive value. Eta positive value পাবা. So these are known as domain elements. So domain is what? Domain is any real number. That's why domain of a modulus function is equal to real number. And what is range of f? Already range of f. Range of f is this value. Ifale equation or ifale ki value পোৱা যায়? সদায় positive value. 0 পোৱা নাই? Yes, we are getting 0 also. So 0 plus positive numbers. 0 is neither positive nor negative. এখানে তার range to কেনেকা চোৱা 0 include কৰি up to plus infinity. Are you getting my point? So from 0 to plus infinity, we will have all the positive real numbers including 0. So this one is a domain and this one is a range. So moral of the story is that ইমান গাল explain কৰিলো, গোটেইখিনি to conclusion to কি হয়? Modulus function gives us positive value always, including 0. Any real number you can put, any real number you can put in place of x. For all those real numbers, we will have a word positive value, including 0. So these are known as range element. Already I have told it. So these are in place of y. Y is known as range element. And what is the type of the range elements? All are positive quantities, including 0. That's why range is 0 to plus infinity. And what is the place of x? In place of x, you can consider any real number. Any real number you can consider. Any real number means all the real number set is a domain set here. That's why domain set is a real number set. Wait, I have to say something to you people. So let us consider this expression. So listen. What is the meaning of this one expression? Modulus of x can be written in two different ways. Modulus of x is equal to x. Modulus of x may be equal to -x. In some condition, modulus of x will be equal to x, and in some condition, modulus of x will be equal to -x. Under what condition? Just go to this point. X greater than 0 means what? If you observe carefully, if this is the place for x, remember, this is the place for x. If in place of x, this is the place for x, if in place of x, if any positive quantity is there, x greater than 0 means what? Greater than 0 means, strictly greater than 0 means positive quantity. Strictly greater than 0 means positive quantity. If we consider any positive quantity in place of x, or you consider these two places same, these two symbol is same, this is a domain element. That means in place of x, if we consider any positive quantity, if this one x is positive, what is its value? Is exactly equal to x. Mon koriba. Whenever we consider any positive quantity in between modulus sign, its value will remain same. Kele modulus of x equal to ki likhise? X likhise. That means value will remain same. Modulus of 9 equal to that's why 9. Modulus of 6 is equal to 6. Modulus of 0.5 is equal to 0.5 because this one is a positive quantity. So that means if we consider any positive quantity in place of x, its value will remain same. Modulus of x is equal to x. Don't forget it. And listen, what is the another condition? If x is less than 0 means 0 ke horo number bilak ki hoy negative quantity. Number line চাই লবা এবাৰ 0 left থকা bilak সদায় হৰো bilak negative quantity হয়. If x is negative, if this one x is negative, that means modulus sign of ভিতৰত যদি কেনেবাকে negative quantity হয়, just like this one. Modulus of minus suppose 4.
if in place of x, this is a place for x, it is known to you, বুজিবলৈ try কৰিবা এটো x of place হয়, if in place of x, if negative quantity is there, this is a condition, if negative quantity is there, what is its value? Its value is equal to, so x to থাকিব no doubt, ইয়াৰ value is যেটা modulus sign to উঠাই দিবা, whenever any negative quantity will be there inside the modulus sign, then what is its value? Equal to কি লিখিছে? Its value is equal to minus x, মানে x will be remain same, but you have to multiply it by minus. What is the value of x here? A x to same থাকিব, equal to x to same থাকিব, minus 4 থাকিবই, x will be remain same, you have to multiply it by what? Minus. It minus multiply কৰিছো কি x কমন নেকি? minus 4 is the value of x, আৰু x to কি multiply কৰিবলৈ কৈছে? minus a. What is the value? That's why modulus of minus 4 is equal to what? 4. That means modulus of x is equal to x if x is a positive quantity, and modulus of x is equal to minus x if f is less than 0. That means if x is negative quantity, যদি ভিতৰত কেনেবাকে negative quantity থাকে তার minus এ multiply কৰি plus কৰা হয়, overall কিন্তু answer কি? plus 4. Modulus of minus a plus a, modulus of plus 7 plus 7. Mathematician has what decided in this way. If function to naam hoise modulus function. Now what about 0? Modulus of 0 is equal to what? 0. This is nothing but just like as modulus of x is equal to x. Am I correct? Modulus of x equal to x কেতিয়া হৈছে? Modulus of x equal to x এটো হৈছে, সেইকাৰণে আমি এটা ইকুৱেশ্যন লিখিব পাৰোঁ। That is x ৰ ভ্যালু 0 হলেও, x ৰ ভ্যালু 0 হলেও কি এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনৰে স্যাটিসফাই কৰিব। Modulus of 0 is equal to 0. Are you getting my point? Modulus of 0 is equal to 0, which is just like as modulus of x is equal to x. Modulus of x equal to x কেতিয়া হৈছে? যেটা x greater than 0, তাহলে equal to 0 হলো মানে এটো কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰিব। কাৰণে ইকুয়াল সাইন মানে কি ইয়াতো দিব পাৰা, ইয়াতো দিব পাৰা। 0 is neither positive nor negative. Okay, কোনবা এটা জায়গা দিলে হৈ যায়। এটা কথাটো হ'ল, what is the moral of the story? That remember, so whenever for all the positive values of x, that means in place of x you can consider any real number. Let's say domain is real number. For all positive real numbers including 0, so can I get it? For all positive real numbers including 0, বুজি পাইছা না বাইটো কি? x ৰ ভ্যালু মানে ডোমেইন টু কোড কনসিডার কৰিছো, মই যদি ডোমেইন টু বা x ৰ ভ্যালু বিলাক যদি 0 পৰা প্লাস ইনফিনিটি কনসিডার কৰো, what is the value of modulus of x? It will become x. For all x from minus infinity to 0, এটা এনেকৈ লিখিব পাৰা, মই 0 টো ইয়াতো ইনক্লুড কৰিছো, ইয়াতো ইনক্লুড কৰিছো, মানে মই নকৰো বুলি ক'ব পাৰা, যেহেতু 0 টো মই অলৰেডি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো। For all those values of x from 0 to minus infinity, that means negative real numbers, modulus of x is equal to what? কিমান লিখিছে? তুমি যদি x ৰ জায়গাত যদি কিবা নেগেটিভ নাম্বাৰ বহাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাকৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? মাইনাস x হিচাপে আহিব। Modulus of minus 4, minus of minus 4. Modulus of minus 10, modulus of minus 10 is equal to minus of minus 10 is equal to what? 10. কিন্তু overall নহলে 10 বুলি ক'বা, no need to show this step, এইবিলাক step আমি show নকৰো, but you should know this one step which lies in between this. Modulus of minus 10 is equal to 10. এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া চোৱা আৰু কেইটামান কথা তোমালোকে জনাটো দৰকাৰ। This function is known as piecewise function. Piecewise, piece কৰা হৈছে, part কৰা হৈছে, piecewise function. We have to find out the domain. Whenever we have to find out the domain of a piecewise function, it's very easy. Domain means what? The values of x. X or value level domain বুলি কোৱা হয়। So whenever you find out the domain of a piecewise function, just go to the condition only. এইবিলাক condition হয়। এই x or value বিলাক চালে হ'ব। এইবিলাক x or value, এইবিলাক ডাইৰেক্টলি আনসাৰ হে দিছে। f of x is equal to x, এইটো মোক কোৱাচোন এতিয়া, তোমালোকে ভালকে মন কৰি মোক কোৱা। এইটো f of x আৰু এটা ইকুৱেল হয়। This one is equal to this one লিখিছে, এইখিনি ডোমেইনৰ এলিমেন্ট নে ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট? এটা লিখিছে f of x is equal to x, এটা f of x লিখিছে minus x. মোক কোৱাচোন x আৰু minus x ডোমেইনৰ এলিমেন্ট নে ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট? Obviously ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট হয়। কেলে f of x ৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে আছে নাই নেকি? f of x ৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থকা ৰেঞ্জ এলিমেন্ট হয়, so these are range elements. But what about these x? This x symbol is the domain elements. তাৰ মানে এইখিনি আমাৰ domain বুজাইছে। So whenever you have to find out the domain of a piecewise function, যেতিয়া এটা piecewise function এর যেটা domain উলিয়াবলৈ কয়, piecewise function মানে কি? এনেকে পাৰ্ট কে লিখা বিলাক তোমালোকে মনত পৰিব, signum function টো piecewise function হয়। তেল তিনটা ভাগত লিখা আছে না, টেক্সট বুকত আছে, চাই লবা। So এই piecewise function টোৰ domain মই কেনে কৰিলে, মই ডাইৰেক্টলি নাম্বাৰ লাইন গুছি গলো। This is minus infinity, this one is plus infinity. Correct? What is the point lies between them? কোনটো পয়েন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ডিভাইড কৰা হৈছে? 0 ওপৰত ডিপেন্ড কৰি।
0 less than 0 greater than 0 equal এখানে মই 0 টো মেনশন কৰি দিছো what is the condition 0 greater than equal to 0 greater than equal to 0 মানে 0 তাতকে ডাঙৰ 0 কনসিডাৰ কৰি তাতকে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ আপ টু প্লাস ইনফিনিটি from 0 to plus infinity greater than x of value 0 কে ডাঙৰ means all the positive real numbers including 0 from 0 to infinity less than 0 means 0 কে সৰু up to which one up to minus infinity then as কি দেখিলা x of value কোৰ পৰা কলে কি আছে minus infinity পৰা plus infinity লাগে then what is the domain minus infinity to plus infinity is the domain or you can say that real number set is the domain suppose that 0 is not there then what we will do x greater than 0 from up to plus infinity less than 0 up to minus infinity 0 is there not x of 0 দেখিছা নেকি নহয় তার মানে this point is not there তার মানে তুমি কবা real number minus set of 0 because 0 is not there the value of x is not 0 here so that's why this is the domain it's very easy to find out the domain of a piecewise function চালে হ'ব তোমালোকে জাস্ট নাম্বাৰ লৈ ড্ৰ কৰিছো কেলে x of value less than 0 তার up to minus infinity greater than 0 up to plus infinity but 0 is there not x of 0 হয় নহয় ইকুয়াল সাইন আছে নেকি নাই এখানে 0 তুমি লব নোৱাৰা ঠিক আছে so কিন্তু ইয়াত লাকিলি 0 আছে because 0 is also there so that's why this is the domain of the modulus function okay so listen now what another point is there point another ধৰণৰ it is known to you f of x is represented by y modulus function is a combination of two different straight lines one is enaka নহয় এবাৰ f of x is equal to modulus of x okay that means f of x is equal to two different values one is x another is minus x x greater than 0 x less than 0 it is known to you f of x is always represented by y f of x to y বুলি কোৱা হয় আজি মই starting তে কৈছো so y is equal to x when x greater than 0 or equal to 0 you can say that and another is y is equal to minus x x less than 0 বস্তু বুজিব ট্রাই কৰা modulus function is a combination of two straight line তোমালোকে straight line ইকুয়েশন পাইছা নহয় ক্লাস 10 ত পাইছা এডাল straight line আছে y is equal to x এডাল আছে y is equal to minus x y is equal to x কেতিয়া হ'ব যেতিয়া x of value তুমি 0 কে গ্রেটার কনসিডার কৰিবা এটা মই ডাইরেক্টলি গ্রাফ ডাল লেবেছি কৈছো সো I want to draw a graph this one is axis this one is x this one is 0 y y is কিছু বস্তু প্ৰথমতে জানিলে ভাল it is known to you what is the domain whole real number that means from x to x dash all the real numbers will be its domain x axis দ্বাৰা গুটে domain or axis এটা x axis and what about range range to কি আছে মনত পৰে নে range to কি আছে all are positive quantities these are range elements কোপৰা কলে কি আছে 0 to plus infinity range মানে কাৰ ভ্যালু y ভ্যালু কেলে মনত নপৰে নে f of x equal to y লিখা নে লিখা তোমালোকে x to domain element y to কি হয় range element range মানে কাৰ ভ্যালু y ভ্যালু বুলি কনসিডার কৰিবা ইয়াৰ range to কি দেখাছে from 0 to plus infinity all the values are positive নহয় জানো এখানে ইয়াৰ range to positive কোপৰা কলে কি 0 to plus infinity লাগে so কাৰ ভ্যালু y ভ্যালু তাৰ মানে y ভ্যালু চোৱা এখিনি আছে 0 to plus infinity এখিনি আছে 0 to minus infinity তেনে হলে ইয়াৰ y ভ্যালু বিলাক কোপৰা কলে কি আহিব obviously এই 0 ৰ পৰা plus infinity তাৰ মানে তোমালোকে যিমান বিলাক পইণ্ট পাবা গুটেই বিলাক সদায় কাৰ্ডাল কিনি থাকিব জানানে ওপৰে থাকিব ইয়াৰ দলে কেতিয়াও নাহে তাৰ মানে কাৰ্ডাল তোমালোকে এনেকুৱা নাপাবা তাৰ মানে কাৰ্ডাল এনেকুৱা ইনে ধৰিছো এনেকুৱা তোমালোকে কাৰ্ড নাপাবা কাৰণ চোৱা কেলে ৰূপ এই কাৰ্ডাল এই পোৰ্শনটো কলে গুচি আহিছে তললে গুচি আহিছে এই পোৰ্শন বিলাক কি হয় এই পইণ্ট বিলাকৰ x ৰ ভ্যালু বাৰু পজিটিভ আহিছে x ৰ ভ্যালু এখিনি x ৰ ভ্যালু কিনি আছে কিন্তু y ভ্যালু কলে আহিছে সব y ভ্যালু কলে আহিছে পাবৰ কাৰণে y ভ্যালু নিগেটিভ আহিছে কেনে গম পালা এই পইণ্ট সাপোজ এই পইণ্টটা আহিলে তুমি কি কৰিবা অৰিজিনাল পাইছিলে যাবা এখিনি x ৰ ভ্যালু পজিটিভ গুচি গল আকৌ এই পইণ্টটা আহিব কাৰণে y ভ্যালু নিগেটিভ হৈছে কিন্তু তোমালোকে কি আছে y ভ্যালু অনেক কোপৰা কলে 0 পৰা প্লাস ইনফিনিটি লাগে তেনে তোমালোকে এইফালে এই তললে কনসিডার কৰিব নোৱাৰিবা এই কাৰ্ডটা মডুলাস ফাংচনৰ কাৰ্ড গৰাই x axis ৰ ওপৰত থাকিব আৰু গেটিং মাই পইণ্ট ক'ত থাকিব x axis ৰ ওপৰত থাকিব মডুলাস ফাংচন এটা কথাটো হ'ল আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম
এতিয়া মই অলৰেডি ক'লোৱে যে মডুলাছ ফাংচনটো কি হয় দুডাল স্ট্ৰেট লাইন লৈ কম্বিনেশ্যন হৈছে এটা y = x এটা y = -x what is the Gettier value of 0 oh sorry modulus value of 0 0 that means what is the corresponding point 0 0 হ'ব এটো x ৰ ভ্যালু y ভ্যালু কি x y নহয় নেকি পইণ্ট কি হয় f of x is equal to এটো কাৰ প্লেস ন y প্লেস এইটো ইয়াৰ ভ্যালু মানে কাৰ ভ্যালু y ভ্যালু ই হেতি হলে এটা পইণ্ট অফ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ই ইয়াৰ পৰা এটা পইণ্ট অফ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব x এইটো x আনিব তাৰ ভ্যালুটো y বুলি কবা 0 ৰ ভ্যালু 0 what is the Gettier value of 7 7 তাহলে এই কিমান দিছে 7,7 what is the Gettier integral value of modulus of 9 9 ৰ Gettier value কিমান পাইছা 9 তেতিয়ালে পইণ্ট কিমান পাবা 9,9 x ৰ ভ্যালু 9 আহিছে y ভ্যালু 9 আহিছে এই পইণ্ট বিলাক যেটা মই প্লট কৰিম 0,0 7,7 কেলে 7 হবলৈ এইফালে যাবা আকৌ y ওপৰৰ 7 then 9,9 কেনে কৰিব so after then 1 remains 1 2 remains 2 3 3 modulus of 5 5 modulus of 4 4 modulus of 7 7 so after joining this point we have a straight line like that আমি এনা পৰা লাইন পাই এটা হৈছে y = x y = x বুলি কেলে কৈছা কাম সমান চোৱা y আৰু x ৰ ইকুৱেল হ'ব এইটো y = x x আৰু y ভ্যালু কি হৈছে ইকুৱেল হৈছে কেতিয়া লিখি দিছে চোৱা x ৰ ভ্যালু 0 বা 0 তকে যদি ডাঙৰ হয় 0 বা 0 তকে যদি ডাঙৰ হয় y = x থাকে হয় মানে 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 100 100 900 1000 1000 so this is the expression for y = x am I correct what about this one if we consider x is equal to less than 0 x is a negative quantity যদি মই x ৰ ভ্যালু বিলাক নেগেটিভ লওঁ যদি মই x ৰ ভ্যালু বিলাক নেগেটিভ লওঁ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যদি মই কওঁ -3 what is the Gettier value 3 ই কোনটো পইণ্টক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে -3,3 এটো x ৰ ভ্যালু এটো কাৰ ভ্যালু y ভ্যালু what is the Gettier value of -5 oh sorry what is the modulus value modulus of -5 is equal to 5 ই কোনটো পইণ্টক দিছে -5,6 correct so এটা কথাটো হল আমি ইয়াৰ পইণ্ট বিলাক কোনটো পাম what is the modulus value of -1 -1 is equal to 1 -5 -3 is equal to 3 -5 is equal to 5 that means after joining this point we will have a straight line like that আমি এনা পৰা straight line so where y is equal to -6 so this is the graph for modulus function are you getting my point this is the graph for what this is the graph for modulus function modulus এটা কথা জানিলে ভাল তাহলে তোমরা কি দেখিলা modulus function গ্রাফ আমরা v শেপৰ হয় always মানে v শেপৰ হয় are you getting my point ইয়াৰ কাৰ্ভডাল সদায় কি শেপৰ হয় জানা ইয়াৰ কাৰ্ভডাল সদায় v শেপৰ হয় সদায় v শেপৰ হ'ব ৰিমেম্বাৰ দিছ ওয়ান সদায় v শেপ এটা কথাটো হল v শেপৰ f of x ইকুৱেল সাপোজ তোমালোকে এটা কি পালা modulus of x modulus ফাংচনৰ কাৰ্ভডাল হয় v শেপ আৰু তোমালোকে দেখিলা যে গোটেই কাৰ্ভডালৰ যিটো পোৰচন আছে সেইটো x এক্সিছৰ ক'ত আছে ওপৰত আছে তাৰ মানে y পজিটিভ হৈ আছে x may be positive or x may be negative কাৰণ কাৰ্ভডাল x এক্সিছৰ নেগেটিভ সাইডতো আছে x এক্সিছৰ পজিটিভ সাইডতো আছে তাৰ মানে x পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে কিন্তু y is what এখিনি y ভ্যালু f of x equal to y এখিনি y ভ্যালু should be what positive এখানে উপরে আছে আকৌ y ভ্যালু ইয়াৰ পৰা ইয়াত y পজিটিভ নহয় জানো ওকে এতিয়া চোৱা মোহাই দিছো এখিনি modulus function gives us always positive value and its curve just like as v shape or v shape or হয় এতিয়া মই কথাটো কৈ দিও f of x is equal to modulus of x এটা modulus function বুলি গম পালা ইয়াৰ কাৰ্ভডাল যদি হলে মই ক'বা v shape হয় কিন্তু v shape ৰ এই শার্প এজটো কোনটো পইণ্টত টাচ কৰি উভতি যাব ডাউন কোনটো পইণ্টত টাচ কৰি উভতি যাব কোন টাচ কৰি উভতি গৈছে এই পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান 0, 0,0 টাচ কৰি উভতি গৈছে Are you getting my point? So in the same way, মানে এটা বস্তু কেনেকৈ গম পাই যাইছো তোমালোকে এই মডুলাছৰ ভিতৰত থকা পোৰচনটো ইকুৱেল টু 0 কৰি দিবা মডুলাছৰ ভিতৰত যিটো এক্সপ্ৰেছন আছে সেইটো 0 কৰি দিবা তাৰ মানে x is equal to মই 0 কৰি দিলো ইয়াত x আছে ন x equal to 0 কৰি এই x টো যদি 0 কৰি দিও f of 0 বুলি কিমান পাবা তাৰ মানে y ভ্যালু কি f of x ৰ সিম্পলিফাই কৰিলে যিটো ভ্যালু পোৱা যায় সেইটো y ভ্যালু কিমান পালা 0 তাৰ মানে পইণ্টটো কিমান পালা এই 0,0 আহি টাচ কৰি উভতি গৈছে এনেকৈ টাচ কৰি উভতি গৈছে ঠিক আছে সো মই যে এই ফাংচনটো f of x is equal to modulus of x minus 1
এই ফাংশন মডুলাস ফাংশন দেখি পাইছে সো ইয়াৰ কাউন্টাৰ কেনেকুৱা হ'ব তোমালে কিবা ভি শেপৰ হ'ব কিন্তু কোনটো পইণ্টত আহি টাচ কৰি উভতি যাব লগালগ এই পাৰ্টটো 0 কৰি দিয়া x - 1 = 0 সো x ইকুৱেল কিমান পালা 1 আৰু গেটিং মাই পইণ্ট x ইকুৱেল কিমান পালা মই এই পাৰ্টটো 0 কৰি দিবলৈ কৈছো ইকুৱেল টু 0 কৰি ইউ উইল have a value of x that is you have got the x coordinate so x ৰ coordinate ইয়াত বহাই দিয়া x ইকুৱেল টু 1 বহাই দিলে কিমান হ'ব 1 - 1 ইকুৱেল টু কিমান পালা 0 so what is the coordinate point 1, 0 touch কৰি উভতি যাব that means the curve will be lying here so this one is 1, 0 this one is 2, 0 are you getting my point so curve এনেকুৱা উভতি দিছে remember this always v set ই হৰাই v set পৰে হয় দেখিলা না কেনেকৈ কৰিলে 1, 0 ৰে টাচ কৰি উভতি গৈছে যদি মই এইটো +1 বুলি কওঁ +1 ক'লে কিমান পাবা x = -1 x = -1 বহাইলে কিমান পাবা -1 + 1 কিমান পালা 0 তাৰ মানে -1, 0 ৰে টাচ কৰি উভতি গৈ যাব কোনটো পইণ্টত টাচ কৰিব -1, 0 ইয়াতে আছে সো কাৰ্ভটা কি এনে আছে ঠিক আছে so I hope you are getting my point so this is the curve so now I am going to conclude the video with some properties some property mention কৰি মই তোমালোকক ভিডিওৰ conclude কৰোঁ বুলি ভাবিছো first of all some properties are there just note it down only one video we will get today so properties first property is given that modulus of x is always what এই বস্তু কি হয় পজিটিভ or নেগেটিভ এই গুটি এক্সপ্রেশন মই x কথা নাই কোৱা গুটি এক্সপ্রেশন is always what always you can say that non negative রাইজে জানে নাই বাৰু নন নেগেটিভ কি কয় নন নেগেটিভ means positive quantities negative নহয় so positive quantities including 0 so non negative that means greater than equal to 0 you can say that positive or 0 so second point is given modulus of x equal to 0 হয় under what condition this expression will become 0 modulus of x equal to 0 only if কেতিয়া 0 আহিব এটো when this expression কেনে modulus of 0 equal to 0 হয় বেলেগ ভ্যালু কাৰণে 0 হয় কি নহয় only if x is equal to 0 okay next property number 3 okay suppose 1 it will be 2 and it will be 3 it will be beta plus remember modulus of x is equal to square root of x square okay so one another one modulus of x is always equal to x square what is the square root of 5 square 5 plus minus 5 নহয় আকৌ square root of any positive quantity is always positive so modulus of x is exactly equal to square root of x square modulus এ আমাক হৰাই কি দিয়ে পজিটিভ দিয়ে চাবা দেই মডুলাছৰ ভ্যালু হৰাই কি হয় পজিটিভ হয় তোমালোকে কবা সে পজিটিভ নেগেটিভ দুটা আছে নাই অহা এটো কি কোৱান্টিটি এটো কি অভাৰ কি square of any real number is always positive এটো না হৰাই পজিটিভ কোৱান্টিটি x square itself is a positive quantity and square root of positive quantity হৰাই what it is always positive তাৰ মানে modulus of x ৰ ভ্যালু হৰাই কাৰ লগত ইকুৱেল square root of x square লগত ইকুৱেল are you getting my point square root of positive quantity is always what positive square root of any positive quantity suppose 25 this one is positive so its value is 5 49 its value is 7 not plus minus 7 remember opposite expression তে এনেকে লিখা আছে এটা প্লাস সতে লিখিব লাগে so সেই কাৰণে এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি হোৱাৰ কাৰণে square root of modulus x square and modulus of x will have same value so I have paused the video and note it down so third one now I'm going to explain the fourth one is another one modulus of x is equal to maximum of plus x and minus x new video or new definition or new property you have got it modulus of x is equal to what maximum of x comma minus x what is the meaning modulus of 5 is equal to what maximum of x what is x 5 then minus x that means you have to multiply by minus so it will minus 5 that means you have to find out a maximum of these two value what is the maximum value plus 5 or minus 5 is maximum plus 5 obviously modulus of 5 is equal to 5 modulus of minus 7 is equal to maximum of x what is the value of x here minus 7 then minus x
multiplied by minus, it will be what? 7. What is the maximum value in between 7 and minus 7? It will be 7. Modulus of minus 7 equals 7. This is the another representation of modulus function. I hope you are getting my point. Okay, so property number 4. Then property number 5, modulus function is also known as absolute value function. Absolute value function will be another. So property number 5. It is also known as absolute value function. Another is modulus of xy is always modulus of x into modulus of y. Remember, two terms are in multiplication form. Whenever you have to find out a modulus, modulus of xy is equal to modulus of x into modulus of y. Similarly, modulus of x by y is equal to modulus of x by modulus of y, where y should not be equal to 0. Modulus of xy is equal to modulus of x into modulus of y. Ekata kotha. Modulus of 35 is equal to modulus of 7 into modulus of 5. What is the value of modulus of 7? Modulus of 35 is equal to 35. Am I correct? Modulus of 7 into 5. 35. In the same way, modulus of x by y can be written as modulus of x into modulus of y. Okay. Similarly, another one is, suppose this one is 7, x plus y less than equal to modulus of x plus modulus of y. Correct? 8, modulus of x minus y less than equal to modulus of x plus modulus of y. Okay? And another one is, just note it down and you will get my point. X minus y greater than equal to modulus of x minus modulus of y. Just consider two values for x and y and try to say it is correct or not. Okay, modulus of x minus y greater than equal to modulus of x minus modulus y, and x plus y greater than equal to modulus of x minus modulus of y. Okay. And another one is, remember, modulus of x is always equal to modulus of x minus x. Am I correct? Remember, modulus of x and modulus of minus x have same value. Modulus of 5, 5. Modulus of minus 5, 5. Modulus of x and modulus of minus x have the same value. Okay. Next one is modulus of x whole square is equal to x square is equal to modulus of minus x whole square. Listen. Modulus of x whole square, that means square of, as these two terms are equal, so their square will be equal. Modulus of x square is equal to modulus of minus x whole square. It is also equal to x square. 4. Suppose x is equal to 4 I have considered. So what is the modulus of 4? Modulus of 4 square is equal to 4 square is equal to 16. Its value is 16. What is the value of x square? That means 4 square is equal to 16. And what is the value of modulus of minus 4 whole square? Modulus of minus 4 is equal to 4 square is equal to 16. That means modulus of x square, modulus of minus x square and x square will have same value. তোমালোকে এইটো এনেকেও লিখিব পাৰা কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটো ডিমান্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. So is also equal to x square. Okay, so another thing is that an important one, modulus of x less than equal to 10 implies, very important, modulus of x less than equal to 10. This one implies the value of x is less than positive k and greater than equal to minus k. Suppose modulus of x less than equal to 16. Okay. Then x lies between plus 16 and minus 16. Its value lies between plus 16 and minus 16. তার মানে তোমালোকে x এর ভ্যালু যদি 16 আর minus 16 এর মধ্যে যিকোনো রিয়েল নাম্বার কনসিডার করা, this inequality will be considered as true. True হলো তোমালোকে 16 আর minus 16 এর মধ্যে যিকোনো নাম্বারটা কনসিডার কৰিছছো,
0 less than 16. Minus 15. Obviously, modulus of minus 15 is equal to 15. This is less than 16. That means any real number, for any real number it will be true. Okay? The another important one is that modulus of x greater than equal to k. No, ulta. Modulus of x greater than equal to k means x greater than equal to k or x less than equal to minus k. Another important. Modulus of x greater than k means what? The value of x greater than k or x tamane কথাটো বুজি পাইছে কিজান value of x greater than equal to k or x less than equal to minus k. For example, modulus of x greater than equal to suppose 4. Then what is its conclusion? What is its solution? X greater than equal to 4 or x less than equal to minus 4. Number level chale dekhiba, one is 4 and another is minus 4. X less than equal to minus 4, that means minus 4 to minus infinity. And greater than 4 means from 4 to plus infinity. So what is the solution here? Minus infinity to minus 4 union 4 to plus infinity. So this is the solution. You have to find out a solution somewhere. Tomorrow already domain in your question papa, so that's why you have to remember it. Modulus of x less than equal to k means x lies between plus k and minus k. Modulus of x greater than equal to k means x is greater than k or x is less than equal to minus k. So this is the example. From the number line you will get my point. That means you can consider any real number from this set. A to set of positive তোমাকে যে কোনো real number consider করা, it will satisfy this inequality. Okay? Very important 2 points are there. Okay? And so last one is the last one. Nth root of x to the power n, which is equal to modulus of x if n is given and x if n is odd. Nth root of square root of x to the power n is equal to modulus of x hobo when n is even quantity. When n is even quantity. And nth root of x to the power n is equal to x when n is an odd quantity. Cube root of x cube. Cube root of x cube is equal to what? Do you know? X. Fourth root of x to the power 4. Remember, this one is modulus of x. When n is even, this one is even quantity. This one is an even quantity, then it will be modulus of x. And when this one is an odd quantity, then it will be exactly equal to x. I hope for the first time you are getting all those properties. Just listen. অকণমান সাহস গোটাই ভিডিওটো অলপমান ৰৈ পিনি চোৱা, pause the video and think, for the first time you are getting, সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিব, কিন্তু এবাৰ বুজি লোৱাৰ পিছত আৰু টাইম নালাগে. You have enough time now, so obviously you can spend a little bit to have the idea about the modules. Just go through the video once again. আৰু এইবিলাক যিখিনি প্ৰপাৰ্টি কোলা এবাৰ ৰৈ পিনি চোৱা, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক প্ৰপাৰ্টি, কিন্তু জানিব লাগে. কিউ আগতে আমি কিউব ৰুট অফ x is equal to x, এটা আমি ডাইৰেক্ট লিখি আহিছো from the definition only. Cube root of x is equal to, যদি n is odd হয়, it will be exactly equal to x. If it is an even quantity, then you have to write on in modulus x form. I hope all of you are getting my voice. Thank you so much for watching the video and have patience and with me. Thank you so much once again. Thank you.